virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and say hi to Raghav. Happy star birthday, Nakshu. So இன்னைக்கு வந்து it's the eve of my birthday and இப்பத்திலிருந்தே we have started celebrating. So we went to a temple because ரொம்ப நாளா நானும் ராகவும் கோயிலுக்கு போகணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம். And finally we went. Actually நானும் ராகவோ ஜென்ரலாக இந்த கல்யாணம் ஆனால் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகி கோயில் கொலோன்னு சுற்றுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நாங்கள் கல்யாணம் ஆகி கோயிலுக்கு போனதை விட நாங்கள் லவ் பண்ணுற டைமில் பயங்கரமாக கோயிலுக்கு போயிருக்கோம் இல்லை ராகவ்? Because it was just something that we both mutually connected on, bonded over. நல்ல கோயிலில் உட்காந்து நிறைய பேசியிருக்கோம் about life and manifestations and everything. And ராகவ், oh my god, அப்பா எனக்கு ரொம்ப பயம் இந்த மாதிரி. ஸோ பத்மாவதி தாயா டெம்பிள் இன் டி நகர் அங்கே தான் நாங்கள் போனோம். somehow I really like the vibe of that temple and திடீர்னு when ராகவ் asked எங்கே போகணுன்னு அது என் வாயிலிருந்து வந்தது. ஸோ அதனால we went there and now we're heading back home. It's my birthday tomorrow. It's a big official birthday for me. So I was actually not very excited, but Raghav has put in a lot of effort in kindling that excitement for me. நாங்கள் ஆக்சுவலி வெஸ்ட் சைடில் போய் புதுசாக ஒரு பர்த்டே ட்ரெஸ் வாங்கலான்னு கூட நினச்சோம். Oh my god, my car must be like screeching. ஸோ புதுசாக ஒரு பர்த்டே ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்காக வெஸ்ட் சைட் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி போனால் டி நகரில் இருக்கிற வெஸ்ட் சைடை மூடிட்டாங்கங்க. I never knew. I was so surprised. So then I've just decided to go some other day to buy clothes, but I have a bunch of dresses that are new tomorrow, so it's not like even if birthday anniki pudhusu potuknom appadinala no worries. So we're sorted on that end. Ipo we're just gonna go back home, chill, watch a bunch of movies. Naanga Netflix la nariya short list panni vechirkom, so we'll probably watch one of that and then go to sleep. And you know minnella maybe 5 or 10 years, not 10 years too long, 5 years ago also, இந்த 12 மணிக்கு விஷ் பண்ணுறது was a big thing. Like it was like, oh 12 மணிக்கு உங்களுக்கு யாராவது விஷ் பண்ணாங்கன்னா they will make me feel so special, they've remembered my birthday அப்படின்ட்டுலாம் எனக்கு ஃபீல் ஆகும். But இப்போலாம் what I think is the best and the first gift that I can gift myself on my birthday is a good night's sleep. So அதனால no 12 o'clock plans. I'm in fact going to put my phone on silent and go to sleep so that I wake up fresh and then celebrate my birthday. So welcome to my birthday vlog. Hi, good morning. Happy birthday to me. Oh my god, I think when your kids' birthdays will mean different, like having a party, inviting your friends, cutting cake, and then the topi potukkardu and all of those things. And I think once you become an adult or like you start going to college or something, I mean in life the 12 o'clock midnight ஆகும் இல்லைங்களா, like when it on the eve of your birthday, when it becomes your birthday, அந்த டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷஸ். யாரெல்லாம் நமக்காக வராங்க, என்ன மாதிரி பிளான்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம், how we bring in our birthday becomes really special, அந்த மாதிரி இருக்கும். But now I think I'm in that proper adulting phase of my life where I really gifted myself a wonderful night's sleep. நேற்றுக்கு வந்து அரவுண்ட் 9:30 எனக்கு தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போல்லாம் recently I've started training my body. Like, you know, you keep asking me for weight loss tips and all of that. I think more than like, you know, what I eat or what I work out and everything, I made a drastic shift in my lifestyle, which is the biggest gift that I have given myself on my birthday. And typically எதெல்லாம் நமக்கு வந்து healthy and unhealthy அப்படின்லாம் நமக்கே தெரியும் நிறைய விஷயங்கள். ஆனால் ஏதோ போக்கில் நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்திருப்போம். அது எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி கொண்டு வந்ததுலேயே I felt a lot more healthy. This has been a journey for more than 6 months, I think now. Properly for at least 4 months.
where I've been very, very strict, and I was like, வேற என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, this is going to be a time that I focus only on my health அப்படின்னு சொல்லிட்டு, beyond other things, I've been really focusing on my well-being more than health and all of that, well-being. And one of the strictest things that I follow these days are my sleep schedule. So முன்னெல்லாம் minimum 12 மணி 1 மணிக்கு தான் தூக்கம் வரும். அதெல்லாம் ரொம்ப நார்மலான விஷயமா மாறிடுச்சு. பட் ஒரு மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி தூங்கி ஆக்சுவலி ஹவு ஐ ஒர்க், இது வேணா நான் உங்களுக்கு ஒரு பர்த்டே டிப்பா சொல்றேன். எனக்கு ஏர்லியா தூங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஒரு சூப்பரான விஷயம் ஏர்லியா எழுந்துக்கிறது. ஸோ எத்தனை மணிக்கு தூங்குறேனோ இல்லையோ, நான் அன்னைக்கு காலையில ஒரு 4:30 எழுந்துக்க ஆரம்பிச்சேன். And throughout the day, I'll try to push the nap or anything like that. And I'll try to get some physical work in, like, பெருசா எதுவும் பண்ணணும்னு இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் வாக், இல்லை போய் காய்கறி வாங்குறது, இல்லை மளிகை சாமான் ஏதாவது வாங்குறது, இல்லை நம்ம ஏரியாலேயே சும்மா கொஞ்சம் நடந்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா குளிப்பேன், லைக் சுடு தண்ணியில். And then I'll try to go to sleep. And அந்த ஒரு exertion அதிலேயே வந்து when I started falling asleep, schedule fell into place. And நேத்துக்கு I was so happy that எனக்கு 9:30 செம தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. By 10, before 10 for sure. ஏன்னா கடைசியாக நான் கிளாக் பார்க்கும்போது ஒரு 9:20 இருந்ததா எனக்கு ஞாபகம். தூங்க போயிட்டேன். And I woke up today just automatically around 5. And nobody was awake in the house. Raghav was sleeping so much. And again, that was such a beautiful way to wake up. So I woke up, I took my own sweet time, I took a nice talakuliyal, like பொறுமையா ஷாம்பு தேய்ச்சி அந்த மாதிரி ஒரு குளியல். தென் என்னோட ஃபீட் வந்து ரொம்ப நாளாக ஸ்க்ரப் பண்ணாமல் இருந்தேன், லைக் அதை வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணி அப்புறம் நல்லா உடம்பு நல்லா தேய்ச்சி குளிச்சு I came out. And generally நான் வந்து நைட்டி போடுவேன், பட் டுடே இஸ் மை பர்த்டே. அண்ட் என் பர்த்டே அப்போது நான் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம், விச் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐவ் ஷேர், ஐ மஸ்ட் ஹவ் ஷேர் ஆல்ரெடி இன் த லாஸ்ட் பர்த்டே. எனக்கு வந்து இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே புதுசாக போட்டுக்க பிடிக்கும். ஸோ ஃப்ரம் மை ஜெட்டி டு மை பிரேஸ்லெட், லைக் எனி திங் தட் ஐம் வேரிங், ஐ லைக் டு வேர் இட் நியூ. பட் இது வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் இட்ஸ் சச் அ மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங் தட் வி ஹவ் டு கோ பை நியூ ஒன்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. எப்போ வாங்குறேனோ லைக் இப்போ இந்த பர்த்டேக்கு அப்புறம் நான் எப்போவாவது வாங்கினேன்னா I'll keep one set for my birthday தனியாக, அதை நான் என் பர்த்டே எனக்கு தான் போடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி I've gotten dressed. So this is like a Ritu Kumar dress that I bought at least a year back. போன பர்த்டேக்கு முன்னாடியே வாங்கினேன்னா என்னன்னு தெரியல, பட் somehow it was just lying in my cupboard. Every time I would take it out, then I would think இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது ஒன்று அவுட்ஃபிட் போட்டுப்பேன். Turns out it was waiting for my birthday. So I have worn this. It's a beautiful pink dress. நான் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் I'll show you the full look. And I wanted to blow dry my hair, but at the same time today I want to kind of like leave it in its natural glory and see how it is. I don't know, காலையில் I didn't want to blow dry my hair because அந்த தலை குளிச்ச அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் I haven't blow dried my hair. Now I'm going to do my skin care. என் எடிட்டர் ஏதாவது ஒரு பியூட்டிஃபுல் மியூசிக் போடுவார், இல்லை ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ போடுவார். நீங்கள் அதை கேட்டுக்கிட்டே என் மூஞ்சி பார்த்துட்டு actually in vanity room oda adjacent, like I share walls with my bathroom, okay? So it's not soundproof or anything la. So bathroom la neenga edavadhu video pathingana adoda satham inga varum. I don't know ungalku kekkuda illiyante, but Raghav romba nerama ulla irukkaru. I think he's trying to put a post or something or a story or something for me. ஏன்னா ஒரே ரொமான்டிக் சாங்ஸ் அப்படி கேட்டுட்டு போகுது. வில் சி, ஐ டோன்ட் நோ, ஆர் ஐ மைட் பி ராங். அவர் ரேண்டமாக ரீல்ஸ் கூட பார்த்துட்டு இருக்கலாம். And you know how much we've matured as a couple? So காலையில் ஆப்வியஸ்லி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நான் எழுந்திருக்கும் போது ராகு தூங்கிட்டு இருந்தார். ஸோ நான் பாட்டு பாத்ரூம் போய் என் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு குளிச்சுட்டுலாம் வந்துட்டேன். அவர் வந்து எழுப்பலாம், சரி அவர் எனக்கு விஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுப்பினேன். தென் ஐ woke him up and he's like பர்த்டே பேபி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு விஷ்லாம் பண்ணார். அதுக்கப்புறமா அவனுக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது, சரி தள்ளுடா பாத்ரூம் போகிறேன் எனக்கு கக்கா வருது. I laughed so much because this birthday, like நான் என் செவிகளால் கேட்ட
Second, first of course he called me birthday baby அப்படின்ட்டு. What was Kakawat bathroom. It's like great because if you know me, then you will know that now in the like I really believe that நம்மளோட பாடியில நிறைய circulation systems இருக்குல்ல, like oxygen travel through our body and blood and things like that. So similarly, I feel like the digestive system oda or function really can make or break your system. So it's not something to be taken lightly. Kakka, urine, appadala kediyadhu. It really matters. So your urine output or your poop output, all of that absolutely will be a reflection of how healthy or unhealthy or whatever it is, indicators of your health. So adnale it's very important to me that, you know, we digest whatever we consume properly, and our stool output, urine output and all is really, really good. And it's something I genuinely, like when I wake up, I will think, like I will literally be like, I should digest well and I should like poop today. And when I don't poop, I become sad, like on the madri. I was like, yes, this is Nakshu's birthday. Nakshathra's birthday na ippadhaan irukanu அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. We have a bunch of plans today as well. Let me yap a little more. Now first உங்களுக்கு மியூசிக்கலா நான் மூஞ்சில எல்லாம் தடவறது காட்டலாம் நினைச்சேன். I'm using the Aqualogica fluid sunscreen simply because I'm wearing a pink dress and I have a pink tube. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு pink dressலாம் போட்டு. I'm feeling very cute today. So I'm very excited, okay, because one of the best things that could happen was the last week or something for us was quite stressful because I've told you that I have a family member who's unwell and they were in the hospital, and somehow I felt like this birthday itself would just pass through in the hospital. And by the grace of God and like our prayers, manifestations, the doctors, whatever it is, they got discharged last night. So I was so happy. And even in the, like, you know, I was just so grateful. அதனால எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பர்ஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக், யூனோ, நாங்கள் முழு கடலை தாண்டிட்டோம் அப்படின்ட்டு. பட் நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு சைக்ளோன் மாதிரி வந்த ஒரு ஃபேஸை வந்து நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தாண்டிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு நிம்மதி இருக்கு இப்போ. ஸோ இன்னைக்கு we have some plans. First, I'm obviously going to go to my parents' house and say thanks to the birth givers. I'm very, very, very grateful. Now, ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து I used to always wonder, இந்த birthday சொல்கிறாங்கல்ல, அஃப்கோர்ஸ் நான் பிறந்தேன், நான் வந்து இவ்வளோ நாள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்கேன், நான் ஒரு பர்சன் ஆயிட்டேன், அந்த மாதிரி ஓகே என்னை செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இது இருந்தாலும் அல்டிமேட்லி இந்த பர்த்டே அப்படின்ற இந்த டே வந்து is always a celebration of my mom, I'll feel. Of course, my father as well, because he's done everything he could possibly do for me. But what really, really matters, why I'm giggling, is because and the minnaleyoda violin continuous on the take. I think it's my husband trying to do something. So, my mom had a very difficult pregnancy with me, especially because she had rheumatoid arthritis. She was diagnosed with rheumatoid arthritis right around the same time she found out she was pregnant. And she found out very early on, obviously. So on the time I wasn't even a baby, I was just a fetus. So the most logical thing to do, or the most sensible thing to have done at that point of time, would have been to terminate the pregnancy in order to make sure that my mother's health would be focused on. Because if you're pregnant, you obviously will be restricted from the kind of medications that you can take and everything. So rheumatoid arthritis, what the medicines that could have probably helped her, adella she couldn't take because she was carrying me, right? So if she had terminated the pregnancy, and she was very young at that point of time as well, so she could have terminated the pregnancy because I didn't have a heartbeat, I didn't have anything. I was just like a fertilized egg. So she could have, I mean, that's even like, you know, the doctors will recommend you to do that and make sure your health is fine. And then you can always try for another
pregnancy, I guess. I'm not going to debate into whether this was right or wrong, or whether, I really have no interest in getting into that topic. I'm simply speaking about my mother's personal experience and what the doctors truly advised her. And let's not get into the details. Let's make sure this is not a general statement and very, very particular just to my mother. But my mother, being my mother, didn't want to go ahead because she wanted to go ahead with the pregnancy. And she went against all the doctors and all the opinions that was given to her and chose to carry me and chose to give birth to me. So obviously rheumatoid arthritis irkumbodhu, you have certain restrictions in movements and all of that. Adu ungalku or discomfort kodukko. Pregnancy, no matter how beautiful it is and how gorgeous it is and how lovely it is, I'm sure that pregnant women go through their own share of discomfort as well. Adla taandida, the beautiful process of giving birth and a baby coming into the world happens. So she went through all of that to have me, and I was nice gundu puski baby. So எங்க அம்மாவால் என்ன தூக்க முடியாது, எங்க அம்மாவால் எனக்கு பால், she can't independently do it. So என்னோட மாமி இருந்தாங்க, எங்க அம்மாவோட அண்ணாவோட wife, who I'll always be like, oh my god, that's why you're my mommy, because you're my other mommy அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பேன். She used to carry and hold me, and then I used to feed. And my mother, again being such a brilliant lady, could have breastfed me for a year, maybe 2 years or something like that. But she fed me for a whole of 5 years. Meaning, na school ku poitu vandu kuda எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு I have had Amma's milk. So that's how she fed me, because she was very particular that I should be a really healthy child, and they say breast milk is liquid gold and all of that. And I pretty much like, I believe as well that largely in her immunity, everything, I'll have to credit it to her and the sacrifices that she made. எனக்கு அந்த காலத்துலயே கொஞ்சம் அறிவு இருந்து, if I was smart enough, I mean, I was a child, obviously, I would have definitely not allowed my mother to take these decisions. If I was my mother's sister or friend or anything at that point of time, maybe I would have advised her differently. But that is how I came into this world. And every year in the September 11th will be a day for me to celebrate that lady's sacrifices and her perseverance. And today she'll say, na mattu adu pannalana na en life la enna pannirpe, because my mother and I are incredibly close, obviously, like most relationships. But அந்த மாதிரி. So எனக்கு வந்து எப்பவுமே birthday அப்படின்னு சொன்னால் I'll think it has so much to do with my mother. So a few years I went out of town, especially என்னோட பாலிக்கு நான் ஒரு பர்த்டேக்கு போயிருந்தேன். And அது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக தான் இருக்கும். But deep down I'll be like, I want to like see my mother அப்படின்ட்டு. So I have a feeling that henceforth I might not travel on, like I might travel on my birthday, but என்னோட பர்த்டேல அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 minutes or something like that, I really hope and pray that I can always go see my mother, give her a nice hug, be with her for some time, see my father, be with him for some time. That's like always a dream. And similarly for me, even on Raghav's birthday or something like that, or my brother's birthday, brother-in-law's birthday, I always feel like it has so much to do about the mother as well, because she went through whatever she had to go through. எல்லாருக்கும் different. இது எங்கள் அம்மாவோட கதைன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் different கதை இருக்கும்ல. இதுவே 15 நிமிஷம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு கதை இருக்கும். அந்த கதை, I mean, everybody has their own struggles that they have to go through in order to bring a child into this world. So, yeah, I'm here and I've lived for so long and I've grown up and I'm an adult now. So whatever it is, I'm on the ready aidlam, because I feel like otherwise this entire video is just going to be about me in this one frame talking to you guys. But I also want to show you what all I'm doing. So we'll see. Raghav is also like an excited child. Like he gets so excited. I also get very excited on his birthday. So it's literally like on his birthday I'll say happy birthday to me, because it literally feels like that when it's your spouse's birthday. I mean, it literally feels like my birthday. So today my birthday is also his birthday. So it's our birthday. So we're going to go out. And then I would like to go to a temple. Simply, I love going to temples. So adukapprama we're going somewhere for lunch. After so long, I'm going to a restaurant to eat.
very excited about that. I think it's been around 2 months definitely that I haven't eaten anything from a restaurant. Everything that I've eaten is homemade, either my home or someone else's home, but not a restaurant. So today I'm actually going to go to a restaurant and eat. So I'm excited about that as well. So first நான் ரெடி ஆயிட்டு உங்களை மீட் பண்றேன். யான் படிக்கும் தமிழுக்கெல்லாம் birthday. Yesterday was Thar birthday. Today's birthday. விழியில் நுழைகிறாள் இதயம் தொடு. கவர்னரை பார்க்க போறோம். ஷோதம் கவர்னர் மாளிகை. என்னடா இவன் கவர்னர்னு சொல்றான். கவர்னர் மாளிகை கிராஸ் பண்ணும்போது ரேண்டமா நான் அவரை சர்ப்ரைஸ் பண்ணலான்னு வீடியோ ஆன் பண்ணா அவர் என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்றாரு. would you like to wish me? Happy birthday Nakshu. So it is my happy birthday and we're going to my parents' house. ஸோ அதனால காலையிலேயே எழுந்தோம். ஆக்சுவலி நான் ரெடி ஆகும்போதே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல that I want to go to a temple. கரெக்டாக நாங்கள் கீழே இறங்கும்போது இங்கே ஆப்போசிட்டில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில், சின்ன கோயில், ஒரு ஃப்ளாட்குள்ளே இருக்கும். அங்கே வந்து பயங்கரமாக பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ லிட்ரலி நேற்றுக்கு நைட்டும் அங்கே வந்து there was சங்கடகர சதுர்த்தி செலிப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு இட் வாஸ் லைக் அ ஃபாலோ த்ரூ மாதிரி மோர் பூஜை அண்ட் ஆல் ஆஃப் தேட். ஸோ ரெண்டுமே அட்டென்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒரு டிவைன் ஸ்டார்ட் என்னோட பர்த்டேக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ டிராஃபிக் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ். ஆக்சுவலி இட்ஸ் குவைட் ஏர்லி. ஸோ அதனால இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். ஆனால் இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெச் வந்து டியூ டு ஆல் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் ரோட் ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும். ஸோ இது பொறுமையாக கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எதிரில் அசையும் உருவம் அவளை உயிரை நடுகிறாள். தெரிந்தாளே நேரிலே திசை யாவும் காற்றிலே இயங்காது பூமியே நிறைந்து போனதென் வானமே ஓராயிரம். ரத்னா கேஃபே வந்திருக்கோம். பக்கத்தில் பொக்கே ரெடி பண்ணுற டைமில் ஒரு புருஷனுக்கு காஃபி வேணும்னு வந்து வித்தவுட் சுகரா? பஸ் தேங்க்யூ. அவங்களோட காஃபி கொடுத்தாலும் யார் குடிக்க போகிற காஃபி மினி காஃபி சொல்லிருக்கலாமே. சம்டைம்ஸ் இருக்காது. ஆக்சுவலி நாங்கள் 2 பேரும் ஷேர் பண்ணோன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ட்ரிங்க் மில்க் காஃபி. Something so nostalgic today. Actually இந்த பெசன் நகர்ல ராயல் ஃப்ளோரிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு நாவின் பால் பூத் முன்னாடி இருந்தது. இப்போ அதெல்லாம் தூக்கிட்டாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு. பட் அங்கே இருக்கும். அண்ட் தட்ஸ் ஸோ நாஸ்டாலஜிக் ஃபார் மீ பிகாஸ் சின்ன வயசுலேருந்து யார் பர்த்டேனாலும் எனக்கு ஏதாவது பொக்கே வாங்கணும், ஏதாவது வாங்கணும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃப்ளோரிஸ்ட் கடை இதுதான். எங்கள் ஸ்கூலில் கூட நான் கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது நிறைய தடவை பொக்கே ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இங்கே தான் வருவேன். அண்ட் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அங்கே வந்து. இன்னைக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு பொக்கே வாங்கணும் திடீர்னு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. ஸோ அங்கே போய் இதுதான் எங்கள் அம்மாவுக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற பொக்கே. அண்ட் ராகவ் வந்து அதுக்கு பக்கத்துலேயே ரத்னா கேஃபே இருந்தது. அங்கே ஒரு காஃபி குடிச்சாரு. ஹவ் இஸ் யுவர் காஃபி? டீசென்ட், நாட் த பெஸ்ட் ஃபில்டர் காஃபி. Raghav is like அவரோட filter coffeesல he's very particular that it has to be strong and that decoction has to have a certain taste. kick எல்லாமே தண்ணி பாட்டில் தள்ளிட்டேன். ஸோ குடிக்கிறது பாதி கப் தான் குடிப்பாரு. பட் அது ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக குடிக்கணும்னு நினைப்பாரு. அண்ட் எங்கள் வீட்டில் மை மாமியார் மேக் சம் ரியலி குட் டிகாக்ஷன். அண்ட் அது வந்து நாட்டு சக்கரை பால் போட்டு he generally has. So he always has that to compare any other coffee with. And that's how I also became a filter coffee person. But இன்னைக்கு எனக்கு ஒன்றும் தோணலை. என்னைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஃபில்டர் காஃபி குடிக்கணும்னு தோணுதோ அன்னைக்கு குடிக்கலாம். எனக்கு தோணலை எதுக்கு வேணாம் தேவையில்லாமல் குடிக்கணும். எப்படி இருந்தாலும் மத்தியானம் வந்து நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக வெளில போகிறோம். ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட் அபவுட் தேட். இப்போ
driving through the Theosophical Society, which is again, this is like the area, Besant Nagar is where I had my tuitions. I grew up mostly. என்னோட டான்ஸ் கிளாஸ் இந்த ஏரியா தான். ஸோ அதனால இங்கே நாங்கள் நிறைய சுற்றி இருக்கோம். ஸோ ஐம் ஃபீலிங் வெரி குட் driving through all these roads again on my birthday. முதல் மழை துளி நீ, முதல் மயக்கமும் நீ, முதல் அறிமுகம் நீ, நானும் நீ. Building Ramaniyam Shubham. This building is very 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 special to me. I'll tell you why, okay? Actually ராகவுக்கும் தெரியாது, பட் இந்த ஒரு காரைக்குடி இருக்கும் ஒரு பில்டிங்ல, சர்ச்சுக்கு ஆப்போசிட்ல நீங்க அந்த ரோட்லயே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி இருக்கும், அங்க இருக்கும். இந்த பில்டிங் ஏன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா, இன்னைக்கு லைக் யூனோ பியாண்ட் பீயிங் ஆன் டெலிவிஷன் அண்ட் எவ்ரி திங், நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ற ஒரு வேலை யூடியூப், த கைண்ட் ஆஃப் கான்டென்ட் ஐ கிரியேட் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட்னு வச்சுக்கோங்களேன். எவ்ரி திங் இஸ் சோஷியல் மீடியா. பட் இது எல்லாத்துக்கும் பிள்ளையார் சுழி போட்டது அந்த பில்டிங்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் there used to be an internet cafe, a browsing center over there. And I remember எங்க அண்ணா வந்து, I mean when we were really little, my mother was very against having a computer at home as such, because she thought that computer வந்துருச்சு, like how இப்போ I don't know உங்கள எத்தனை பேருக்கு தெரியும்ட்டு, அப்பெல்லாம் கடைகளை தாண்டி வீட்டுக்கு வருவாங்க புக்ஸ் விற்கிறதுக்கு, என்சைக்ளோபீடியா விற்கிறதுக்கு, கம்ப்யூட்டர் விற்கிறதுக்கு எல்லாமே. ஸோ வீட்டுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வருவாங்க. they'll have a chat with the entire family. அப்போ அவங்க சொல்றதே, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இதுல சர்ச் பண்ணலாம், உடனே உங்களுக்கு இப்போ நீங்க ஆப்பிள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஆப்பிளை பத்தி எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு இதுலயே வந்துடும். ஏதாவது நீங்க இது வேணும்னா, ஒரு வேர்டு உங்களுக்கு என்ன மீனிங் தெரியலன்னா நீங்க அந்த வேர்டு டைப் பண்ணீங்கன்னா உடனே இதுல வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரொம்ப நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. எங்க அம்மா சொன்னாங்க, ஓ அப்ப குழந்தைங்க எப்படி புக்ஸ் படிப்பாங்க, என்சைக்ளோபீடியாலாம் படிக்கவே மாட்டாங்க, டிக்ஷனரிலாம் படிக்கவே மாட்டாங்க, அதெல்லாம் பார்த்து கத்துக்கவே மாட்டாங்க, கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்யூட்டருக்கே அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வருஷத்துக்கு எங்க வீட்டுல வந்து கம்ப்யூட்டர் வாங்காம இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி எங்க அப்பாக்கு வீடியோ கால், ஸ்கைப் கால் எல்லாம் பண்றதுக்காக வச்சிருந்தா கூட, I think my mother didn't, she was very worried, அது எப்படி ரேஷன் பண்றது, எப்படி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்றது, இது வந்து 1 hourக்கு தான் நீங்க யூஸ் பண்ணும், 2 hoursக்கு தான் நீங்க யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லாம, ஒரு ஒர்க்கிங் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்லாம் இல்லாம நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். அப்போ ஃபேஸ்புக், இந்த ஆர்குட் அதெல்லாம் இட் பிகேம் குவைட் ஃபேமஸ். நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்லாம் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு பிரிண்ட் அவுட்லாம் எடுக்கணும், அதுக்கு வந்து நிறைய ரீசர்ச்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஹை ஸ்கூல் ஏஜ் வரும்போது எங்க அம்மா என்னை இங்கதான் கூட்டிட்டு வருவாங்க, அங்க அந்த ப்ரௌசிங் சென்டருக்கு, அந்த இன்டர்நெட் கேஃபேக்கு. அங்க வந்துட்டு ஐ திங்க் 20 rupees or 40 rupees or something like that, or I'm really wrong, it could be 200 rupees or something like that. அந்த ஏதோ ஒரு இதுல 1 hourக்கு காசு கட்டிட்டு எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருவாங்க. அந்த 1 hourல நீங்க என்ன பண்ண முடியுமோ, அது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கோ இல்ல சோஷியல் மீடியால ஏதோ பண்றீங்களோ என்னவா இருக்குமோ, நம்ம அதுலதான் பண்ணிக்கணும்ன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பில்டிங் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது I got reminded. நான் உனக்கு கூட சொன்னது இல்லைல்ல, that is where my browsing center was. ஸோ எனக்கு டான்ஸ் கிளாஸும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும். ஸோ டான்ஸ் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அந்த browsing சென்டரில் என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடும். அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு. and I didn't really shoot much at home. I was just having fun with my parents. They really liked the bouquet. But what was so sweet was, நான் எங்க அம்மாக்கு flowers வாங்கிட்டு போனதை விட இன்னும் ஸ்வீட்டரா எனக்கு தோணினது, எங்க அம்மாவோட ஸ்டாஃப் வந்து நந்தினி அவங்க பேரு. லிட்டரலி அவங்களுக்கு இப்பதான் தெரியும் இது என் பர்த்டேன்னு. நான் எங்க அம்மாவோட பேசிட்டு இருந்தேன், அந்த ஒரு கேப்ல அவங்க போய் எனக்காக மல்லிப்பூ வாங்கிட்டு வந்தாங்க, which was so sweet and so thoughtful. and thank you நந்தினி. and I think இந்த மாதிரி சின்ன விஷயம் தான் ரொம்ப 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 ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதையும் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் ஷேர் பண்ணியாச்சு. இப்போ we're on our way. நாங்கள் வந்து அன்னலக்ஷ்மியில் கமன்னு சாப்பிட்டு போகிறோம். ஸோ அதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். பொறுமையாக ஓட்டிட்டு போகிறோம், ஜாலியாக வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறோம். ராகவ் இஸ் அட்மைரிங். we're passing through வந்திருக்கு. எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. நான் தான் சொல்றேன், ஆழ்வார்பேட் இஸ் நவ் கேஃபே பெட். ஆழ்வார்பேட்ல நீங்க எந்த சந்துக்குள்ள போனாலும் யூ வில் ஃபைண்ட் அ கேஃபே.
it's become like this sort of a trend now. And since we don't eat outside, ever since நாங்க வந்து we became a little conscious in terms of வெளில சாப்பிட கூடாது, வீட்ல சாப்பிடணும், ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்ண கூடாது. ஸ்விக்கில இப்பலாம் நான் ஸ்விக்கி 1 மெம்பருங்க. ஸ்விக்கி 1னாலே எல்லாம் கேன்சல் பண்ணி I think but you know, it's still very enjoyable. Yeah. வீட்ல என்ன சாப்பிட போறோம், even if it's going to be a constant meal, you know, your gut is very happy at the end of the day. do you want to speak about my cooking? Nakshathra வந்து she's been cooking 3 meals every day, breakfast, lunch, dinner ன்னு பண்றாங்க. And பயங்கரமா சமைக்கிறாங்க. It's very tasty. And என்னன்னா நக்ஷத்ரா சமையல் எப்படின்னா தைரியமா அவ்வளவு நாள் சாப்பிடலாம், பிகாஸ் அவங்க யூஸ் பண்ற ஆயிலா இருக்கட்டும், அவங்க குக்கிங்கா இருக்கட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க உப்மா பண்ணா கூட இட் இஸ் நாட் கால்ட் உப்மா, ஏன்னா அது வெறும் காய் தான். காயில கொஞ்சோண்டு உப்மா, ரவை கொஞ்சோண்டு. so it is that healthy and that tasty. So அதுதான் I'm enjoying my life with her. Oh, thanks. But today is going to be an exception. And you know, that makes today so much more special. நான் சத்தியமா சொல்றேன், எனக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல சாப்பிட்றதுல ரொம்ப பிடிச்சிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து எவ்வளோ பிடிக்குதோ அவ்வளோ தூரம் அது வந்து ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் மாதிரி ஆனதுனால இட்ஸ் லைக் ஓவர் டூ பண்ணக்கூடாதுன்றது ரொம்ப இதுவா இருப்பேன். பட் பிகாஸ் நான் கிட்டத்தட்ட 2.5 monthsக்கு மேல ஐ ஹேவன்ட் ஈட்டன் எனிதிங் ஃப்ரம் அ ரெஸ்டாரண்ட். இன்னைக்கு நான் போறேங்கிறது feels like I have earned it, or feels like all the more special and good. So and it's very different. For example, இப்போ நம்ம வீட்லயே சாப்பிட்டுட்டு வெளில போய் சாப்பிடும்போது கொஞ்சோண்டு ஸ்பைஸ் இருந்தா கூட நமக்கு ரொம்ப காரமா இருக்கும். ஆமா, அது நமக்கு செட் ஆகாது. பட் நீங்க கண்டினியூஸா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு வந்து உங்களோட டேஸ்ட் பட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே மாறுது. So I think if everybody little conscious, அதுக்கு வெளில சாப்பிடவே கூடாது, வெளில போவே கூடாது, moderation. அதுதான், it has to be in moderation. And food delivery avoid பண்றது it's the best. ஏன்னா அப்போ சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன, அது இப்போ சோம்பேறித்தனம் பார்த்துட்டு சரி வீட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணிடலாமே ஆர்டர் பண்ணிடுறோம். பட் இதுவே நீங்க வெளில போகணும்னு யோசிங்க, எதுக்கு வெளில போகணும், வீட்டுல என்ன இருக்கோ அதை சாப்பிடலாம்னு தோணும். அண்ட் லிட்டரலி இதுவே நீங்க என்ன ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நானே சொல்லியிருப்பேன், ஐயோ வீட்டில் சமைக்கிறதுல என்னால முடியாதுங்க, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம். ஆனா வாட் ஐ ஹவ் கம் டு ரியலைஸ் இஸ், அந்த ஆப்பை திறந்து அதில் நம்ம ஒரு ஐட்டமை சர்ச் பண்ணி அதில் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கான்லாம் பார்த்து, இல்லை எந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து எந்த ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணலான்ற அளவுக்கு அதில் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை ஆர்டர் பண்ணி அதுக்கு நம்ம பைசா ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம அதை ஒரு போர்ஷன் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்குன்னா நம்ம லிட்ரலி ஒரு 20 to 25 minutes, அதாவது நம்ம கிச்சனை நல்லா செட் பண்ணி வச்சுட்டு தேவையான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், 20 to 25 minutesல ஒரு குஷ்காவே நீங்கள் பண்ணிடலாம், ஒரு பிரியாணி ரைஸே நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஹாப்பியாக சாப்பிட்டுடலாம். அண்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் ஒன் போர்ஷன். இப்போ 400 சாப்பிடணும்னா எங்களுக்கு தேவையான அளவு தாராளமா அதுல பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு, இல்ல கொஞ்சம் அதிகமா குக் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு அது கூட இன்னொரு நாள் மீலா சாப்பிட்டுட்டு. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஈஸி டு குக் அட் ஹோம். இட்ஸ் பின் லைக் அ வெரி பிக் லேர்னிங். Raghav is literally just looking into every cafe that we pass through. And another important point of what makes going to the restaurant today incredibly special is the fact that we haven't spent any money going to restaurants. Not like செலவே இல்லைன்னு, வீட்டில் சமைக்கிறதும் செம்ம காஸ்ட்லி தாங்க, எஸ்பெஷலி இஃப் யூ வாண்ட் டு லைக் யூ நோ கெட் குட் ingredients, quality ingredients and try to make your food. But the fact that you know we haven't spent like random money here and there unnecessarily eating out at restaurants or ordering on food delivery apps, உங்களுக்கு அறியாமையே நீங்க நிறைய சேவ் பண்றீங்க. லிட்டரலா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஜிபே வந்ததுல இருந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு. Did you watch this in my video? No. Okay, continue. பட் அதுக்கு நான் உங்க வீடியோவே பார்க்க மாட்டேன், இது பார்க்கல. பட் கண்ணா பின்னான்னு நம்ம செலவு பண்றோம். அண்ட் யூ ஆர் நெவர் அவேர் ஆஃப் அவ்வளவு ஜிபே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஒரு மாசத்துல அவ்வளவு செலவு பண்றோம். பட் நான் பார்க்கவே மாட்டேன், அவ்வளவு பேர் பார்ப்பீங்கன்னு தெரியல. But ever since we stopped doing this online delivery app and இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணதுல இருந்து I'm sure there's a lot more comfort than what it is in general. Yeah, it's very comforting. So adanale we're just going to go to the restaurant now. Anything else you want to say? Thanks to Nakshu's YouTube channel. ஏன்னா முன்னாடிலாம் I mean on a birthday it's nice to say thanks to all of you. முன்னாடிலாம் நக்ஷத்ரா வந்து வெளில பார்க்கும்போது நோட்டீஸ் பண்றதுனா சீரியலுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட சீரியல் கேரக்டர் பேர் சொல்லி நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. Even that is very special. As a husband I always feel special when somebody recognizes your husband outside. Wife. What did I say? Husband. When somebody recognizes your wife outside. But இப்போலாம் எங்க போனாலும் when people come and recognize her for YouTube,
இட்ஸ் ஈவன் மோர் ஸ்பெஷல். அது ஏன்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு. நான் நக்ஷத்ராட்டையும் சொல்லியிருக்கேன், முன்ன இருக்கிற ரெக்கக்னிஷன் விட இப்போ இருக்கிற ரெக்கக்னிஷன் ஃபீல்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஈவன் ஃபார் மீ அப்படின்னு. ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் ஃபார் தட். கீப் சப்போர்ட்டிங் ஹர். இப்போ அந்த குக்கிங்லாம் பேசணும் இல்லைங்களா, ஹெல்த்தி குக்கிங். நக்ஷத்ரா கூடிய சீக்கிரம் ஹெல்த்தி குக்கிங் vlogs போட ஆரம்பிப்பாங்க. I do already. நிறைய போட ஆரம்பிப்பாங்க. Thank you. Yeah, okay, so நாங்க போய் பேசுறோம். பாவம், my husband, it's a working day for him, so he's getting a lot of calls. YOLO YOLO இந்த லைஃப் ஒரு தரம் தாண்டா. YOLO YOLO இத வாழ பழகிக்கோங்கடா. YOLO YOLO நீ எதுக்கு திரிகிற காண்டா. YOLO YOLO உன்னை prank பண்ண போறேன்டா. You know, they were saying உள்ள இருக்காங்க. I said யார் இருக்காங்க? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, dear Nakshu. Happy birthday to you. What's the chocolate bar? It's yum. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. உண்ட மழக்கம். ஹாய் பா. செம்ம உண்ட மயக்கம். Hi, it's still my birthday, but I have changed my dress because I'm going for a massage. So literally Raghav வந்து first என்கிட்ட what do you want to do for your birthday னு கேட்ட டைம்ல even when I was not excited about celebrating, the only thing I wanted was a massage because I really want one. So adanala we tried to get like that proper massage appointment, but we were too late and the therapist we wanted was not available. So adukku badala we're going to the usual foot reflexology place that we go to, where ninga vande you can get a massage with your clothes and everything. So it's mostly like just pressure points that they focus on. The relief and that full nice effect is there still. So அதுக்காக தான் இப்போ நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம். ராகவ் பாவம் பயங்கர டிராஃபிக்ல மாட்டிக்கிட்டே இருக்காரு இன்னைக்கு. even though we're not traveling during peak hours, somehow we're just like Chennai is full of traffic. எங்க பார்த்தாலும் traffic. That's because metro work is going on. metro work, flyover work, waterlogging work, No everything. cribbing. 2 yearsல சென்னை வேற மாதிரி இருக்கும். He's like one சுத்தமான சென்னை வாசி. நீங்க என்ன சொல்லியும் அவரை வந்து சென்னை like but you can't change his opinion. He loves Chennai that much. So இப்போ we're going for that massage and what a lovely birthday I've had so far. To fill you in on what's been happening, எங்க அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து on the way நாங்க அனலக்ஷ்மி போறதுக்கு முன்னாடி we had some time to kill, so we thought why not go shopping. So நுங்கம்பாக்கம்ல இருக்கிற west sideக்கு போயிருந்தோம். The collections were good, but it feels like even though that's such a store in the city and everything, there was no collection. But I also think it's because Friday is when they renew their collection or something, and I went on a Thursday. But no harm, எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சது. I got 3 pairs of jeans and 3 tops. So yeah, that was the shopping that I did. Adukapram we were supposed to go to Annalakshmi for lunch, and it was supposed to be only the two of us, but Raghav invited my best friend. So Megha, who's been my friend since school, since we were really little. We've been friends for like more than 2 decades, I would like to say, அந்த மாதிரி. So we're so happy. ஏன்னா நடுவில் அவங்க வந்து she went to the UK to study and she was working there for a while, and this is the first birthday that she's back in Chennai. அதாவது என்னோட பர்த்டே அன்னைக்கு அவங்க சென்னையில் இருக்காங்கன்ட்டு. And நான் ராகவ் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், even if not today, I want to meet her and her husband someday for lunch அப்படின்ட்டு. And he somehow remembered that and planned this surprise, and we went out with them, and I was so happy. So we chatted so much and ate so well. Really good food. I again did not eat. Are you proud of me, Raghav? Very very proud. அவங்க சாப்பிட்டது பார்த்தீங்கன்னா it's only
கொஞ்சம் ரைஸ் தான் சாப்பிட்டாங்க தவிர she avoided rice. She fryams வடாம் கொடுப்பாங்க, she avoided that. No dessert in the end. பாயசம் வேண்டாம், குலாப் ஜாமுன் வேண்டாம். அவங்க லிட்டரலா And I didn't have any roti, naan or anything like that because I was really not craving it itself. Like எனக்கு அதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு இல்லை. I am a rice eater. I love rice. And எனக்கு அங்கே வந்து ஒரு தம் புலாவ்னு ஒன்று கிடைக்கும், எனக்கு அதுதான் சாப்பிடணும்னு இருந்தது. ஸோ அது வர வரைக்கும் அதான் சாப்பிட்டேன். And I ate like almost an entire bowl of it. I mean, but ரொம்ப நிம்மதியாக சாப்பிட்டேன். I really enjoyed my lunch and I'm done eating because I feel so full. And வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் I took a power nap for like 10 minutes and then I was literally telling Raghav like நம்ம மசாஜ் கூட நிறுத்திடலாமா, I feel like sleeping. Then Raghav was like நீ மசாஜுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா தூங்குவ அப்படின்ட்டு. So dress மாத்தியாச்சு because I didn't want to like get a massage in my birthday dress. So I wore another dress. This is actually just a simple cotton dress like my usual style. Ana it's new. So idu pudu dress போட்டுட்டு இப்போ மசாஜுக்கு போயாச்சு. Massage kapra, I'm coming live on my YouTube channel. So that's also something I'm very excited about. I'm doing it after years. Na thirumba YouTube ku vandadukku aprathila irundha I've not done a live, but somehow for my birthday I just felt like coming live and talking to you guys. So we're doing that at 8 o'clock. So let's see how the rest of the day goes. Instagram angel penne un siruppu kandene Tandora hattukulla unna kondu veppene Instagram angel penne un siruppu kandene Tandora hattukulla unna kondu veppene in a vibe